no so say wa ke Frimpong height abrosan ni mo e wa Asante Achem agogo ensem ide ba wie do so pa na so ya na obomoden akwententa fidie no so www.saltfmonline.com na wakopa ensem no bi akenkan fo wie eyeme ama Serwaah Sarpong minimenuam Okatakyie Kwame Frimpong manso adakabre de ba no awie de ni mo anisa yewura ya wasai adutwum ya Dr. Kennedy ne ho wone ne waman na soafo hwe nwumahia ho sem so na wade smart dwe kire mo se waman na mu junior high anase JHS ho ho ne ma hyeda nko ye kura eno te bra so se mpanifo miamia wo motam mo se de be ya daache kukudam ye betimi anya wo mo efri waman na mom na osoafo ono hwe asase efuma agudie ne mu nsensam so owura abugina poda to dwa kire mu se ehunu ne mprenu so na de owa kan da no ono kra de sonsono kra de osuo no kokokokoko makroni guabiane so kra woni no kire mu a de to omanfo wa piate ne potamu nti no eso mo de nhye bi gu akwam e de mo ne etufuma agudie se de be ya de sie no e bi nse bie mu Asante hene na ase tutu ababi otoso mieno wase one de waman Ghana wo bu akuafo pa e chan sabe one etete office empom na yewra mu oforikom ne mpatam so ade hye ho me kire mu se ahobamba atre ma yesi asaboketi nti mu se edan bi esi wono nkwa ayi nurse fo dan bio seda kra anya pa biasa o eja to mo si ensu omde afo no nya asam keto kire mu so ma ne nhye ho nsam ye de brew afei awie ya wra hosam afri kwa banya ne mpatam eto dwa kire mu se krachi bi wa hiti pa ama posi ni station officer wa wone sekan ya eno so mo kire mu awie ye de beto wonim ye de ne betre mo da reso ne mpatam na me no kasai de sie e wo ho no so no se abrante bi a ono no akokọ wia mu ba mo ni ayifo bi mo eto nsuo sika ko wia so nya sika keto to nen chese sika ne do so papa ya chese we go card 128 million sike mu duro pa okofa desa de kwasa ene aposifo akere de ho nsamo brewo ye ba kwa ma no nsemo na Kenya atifi FM Northern Kenya bombo ato enipa mpempim bebre no a na wono matina nanom se do a neyi a no payi na sa abrahosem eto edwa adehima man sam ne emu abraho pa bi so ya manwasam ne ade a na so nyina mo wada make ho Facebook Salt 95.9 na ya fa emu nsam no ye fa ensomo ya na wo de adwenche na to na ya kenkan de amount afisam na feso kra manwasam bibia no na wakyra wadwen de afa ho SMS and WhatsApp e wa so de be fa 0552 665 611 0552 665 611 smart hygiene hand sanitizer yatna se awie na da ma e na de kase no emu nsam ye de eba abesomo wada ma fa de agibre don hwere ba ko ye fa nkyemo ento so Salt 95.9 FM Salt 95.9 FM Adeshia beka ya afrase na ebeto dwa se enwomahwembo no ya de sakra bi ba na sakra ye no ye fra no national standardized test ni nyina no ane se wono mo be hyase se de COVID-19 yade ba ye na enkwada dodo no atena fie be se bosomi dru ni enfie mienu abesene kro na enkwada tena fie na bre so ye fe de aba ne bia kwa tumo e ma enkwada no ekwato enwomahwea so no na ho abahia pa se wo manyi ane ahwe ya wono hwe enwomahwea ho sem so eso sa enkwada ni nyina ho ode hwe se aso bosomi do a wo mkotena fie kodi agoro gobo nkro no wo matima sa gina wo na so e wo enwomahwea kwa so na ana afa so na chechefo no nhye papa ban na wo modi gu akwam eno na nam so ema national standardized test no ho semo ebeto dwa wo nwomahwemom na eno da ebra so afo hwe wo man Ghana nwomahwe ho sem so ekasa na wone santwerefo edi nkomo adefa test fufure yi a yade abeka ye nwomahwe wo no wo kiremo sem sade aba afoforo no ye be ma kwana de hye beka ye nkwada na wo class 4 anase primary 4 no wo mo nyina atena mu kakra etra sanso hwe ne ewie na ye wie ye na no anso ho a enkwada na one more primary and a basic school and class 2 and class 6 no wo mo bayan hye ma san kwada no so one more tre enso hwe ni bi ni nyina no ene say ye boapa ama nwomahwea yetimi ahye mo kena na no na ye wra ade atodwa wo kyemo se pa ye hwe wo man Ghana nwomahwea mo e free crèche ade kwa kindergarten di famua primary ekopie tertiary sakura ne be wie kuragia na se suapom na wanya adwuma ya ba bi adwuma wo se ye pa eye junior high school anase JHS enam se kani bi no na ka afia pema hankuno de wotwe enso 1987 mu ho no ene na ka middle school ni ade na ka omunya kwan esuasua ne oma bebre na enso ye koye ni ma ye middle school ni free mu na ye ko suasua US fo sa ne JHS NSS nyina baba mu no ama JHS no etode bia na ye toto na se eno tini ye koye ni mu aba ne de hye papa ebegu akwam se de be ya JHS ne nwomahwea aka wo man Ghana mu no ho nsem betumi akonkan Dr. ya wasai edutwom ne nsem enim
We're also looking at how do we ensure that we don't wait till they get to the university to talk about can you change your mind. How do we ensure that TVET offers an opportunity of a lifetime to the young ones when they hit high school? And by the time they get to high school, it might be too late. Because we as a nation have created a system that we call junior high. 1987 education reform dismantled what used to be a pathway, a bifurcated pathway, a dual pathway, where you could go through the middle school system and skip to secondary, or can go from primary 6 and go to secondary. We created a monster. We removed what used to be middle schools, which gave opportunity to people from disadvantaged backgrounds to catch up with the rest. So if you happen to be a well-to-do person, you go to primary 6, from there, you go straight to secondary. And then, if things are difficult for you and you don't come from that background, you have more time to catch up. Salt 95.9 FM. From 2, from 3, from 4, it ends, and then you can move on. In 1987, we said to ourselves, we no longer need 7 years of upper secondary. To hell with middle school, gone. And then we borrowed the concept from the United States of America, 3 plus 3. But we decided that 3 plus 3, at the lower 3, the first 3, is not something that we're going to be very concerned about. And that students will move from primary 6 to junior high school to high school. But the junior high school is going to be part of basic. So even though it's high school, we never operationalize it as high school. It's part of basic. The weak middle, which happens to be the junior high school, I think the weakest link in our education system is the junior high school. Salt 95.9 FM. Eti wane santrofo ne famua sadia kane no free asanto apemo ba so a be fa tetekwahye mu apenso sada na nguma sua sitiem eduru afia apema hankono aduowotwe enso 1987 na ne ase da bi middle school ne yi dia frim eti akwada no every ikra 6 hono ma ne no wate asi high school mu a ne JHS sabra no kwa na secondary school na nanu ya no moda da ni akofa high school sam no ebe hye mom na so emfa wo say ato din say high school no eda so ka basic school hu a e wasan company form ye ni kwa hopa na so kamia kwa se atoto na se enti wona mu wadre saa na fei wode akopie mu secondary school wa hwe yi a na cha sa akoda ne da che no a ene atoto na se e do te ye kwa ye ni mo e wo se junior high school aye mmra wo my Ghana education system no mo no yetimi mia mo na ngoma sua etimi ekonkan ye wura wo se adutwem ensem ne na wo wie wa mana so ho a wo wie no sade to dwa ekire mo se emprempre insa de last time anasa afini kwa na wie ye na nkwada no be makwan ababedi bronya no enkwada na wa class 4 wo mo try standardized test no sabre wo mo science hye ama 1 year e wa class 2 ene class 6 wo mo asatro bia fia ena sa hye ne penifo edigu akwan mum. So when we hear us talking about the national standardized test, is to enable the country to know how well our students are doing and not wait till 11 years. So this year we did the first national standardized test. Close to 500,000 students participated in the exams. The results will be coming out soon to tell us how well our primary 4 students are doing. This academic year, we are going to assess primary 2 students. We assess primary 4 students and we assess primary 6 students. The goal is for us to know how well the students are doing, then prescribe intervention the year after the exams is administered. The students who took the 4th grade exams this year, when the results comes out, their parents are going to get copies of the results. It will break it down for the parent to know whether my child is doing well in fractions, algebra, decimals, and then that parent has something in his hand or her hand to be able to engage with the teacher and say, how can my son do well? How can my daughter do well? So the 5th year or 5th grade of 5th and the primary 5 become an intervention year. Then we test them again in primary 6 and say, did the intervention work or did not work? For the first time, we're going to have a set of data that will enable us to really prescribe intervention for our schools and begin to look at how we turn around our schools. It's not good enough for us to have a school system, an education system. It's not good enough for us to know that students are going to school. We have to ensure that they are producing outcomes. So when we see that 48 of our senior high schools for many, many years, 48, many years, not just the last few years, they have a pass rate of less than 1%. For those 48 schools, if you happen to go there,
you have a 1% chance, if you are lucky, of going to the university. That is unacceptable. Salt 95.9 FM. Papa Iwakasapa na wasisa national standardized test na kwada no atwra no nyese bia wo mo na te wo mo ene ma kwada no atwra san so hwe no ete se de kwada no twa BC yin so hwe no ana we de ye ntwan ya ma kwada no nkomu abese fihye du ba ko achi na wakwa akotro BC so na mo hunu sa kwada no wo bomode na so wo momoden eti primary 4 na omodi nka atwra no sensu so no ba wo fo gi na hwe mu amoma de exam papers ba gi anu amu anu ato ahempase so hunu enka ka ne class 1 fo ne class 2 fone emu omokura wade ba ya anu aje no amoma anu ato atwene eno ase wofo asa oba ne ade ba fie anya bote ne hwem na afa wako school ma se ya sameba no wa momoden na afa woni cheche ni nyina mo so adwene ekwan pa ebe fa so na ya boa enkwada ne sade ebe ya ngomahia no ebetima ya akono na ye fe ewo wa man gane mom doctor ya wasai edotwembo ya bosomtwe abato mpahia so mra se bedwani wono kro na so eye so afo hwe man gana engomahia eso enoda eno ne sentwerefo edi nkomoyi Yanto Kasiebo no so na yenkomu ewo nsema hofro mu na me ne okasai osoafo a ohwe fam agudia ni asase emu nipa so owura abugina poda to dwa kire mu se aban no asigina ye bi se nyame adomo a na watwi a yesim ye koye ye no omonde committee ba montre so a omo na babeboa ahwe se fam agudia yetuo no ho wo hawa hodo bi ewo mu bia no ometimi ahwe na afa ometimi ayi free honom se da be ya hwehwe na no ada ye kokoti bie ewo apiate ne mpatamon ebin sense bie mu sanse mu nyina kokoba ya na watwetwe mu ga no ampe na da kufu ado ka se ebeya asoye ne hwe na nimanimu yeyi wompa abadwakuo bi a ambetimi abawura mu na de koso ewa apiate ne mpatamon no ometimi ahwe se ebi entimi nsi bie mu wonsem ekoso brebe ne nyina mu no endi sabanyokuo no mu eye pani a ono na ejina mu ede mo se omama se bedwani ya je so no so amfo ya mano so ekire mu se omomfo ya omkokan ye ewa apiate ne mpatamon no so behia eye sika eno no nye mpate sika se de be ya ebeboa ma omasetre mu so yedie etimi aba mu sanse sei omoniama de ya de grabu kan asem wankyese nyina ase grabu nti entimi kokoba ne se aban ne besisi adan na gya omkwa akwa enei wase mu masetre ma yedne pa de amomo a gisa aban ne hwenani esa de ba behwe omo nanso onmonyamfo Samuel Abdullah gina po kire mu a omo de se de omesisi gina ya ne so omesisi se committee no mo de beba no omo de ba sanse ehunu ne mpeni so na de waka ne pen so so no makroni gwaduane so kra wase woni so hu nti we na kokoba ne se no omo so mo hwese binti minsi bie mu gan ma pani na na dakufu ado edi kan kra edi nsami etudwa. I think that there's one thing which in some ways it comes up with this idea. I don't know whether it would have been possible, but we obviously have to focus on the whole issue of safety in the mining communities and in the mining sector. It's on the table. We can't run away from it. And in many cases, reforms, this is how it happens. When an incident like this happens, it calls for some serious review on safety measures, following the discourse in the newspapers you're hearing. Apparently some of the chiefs saying that, for instance, Salt 95.9 FM. Police escort. I don't know. Is it in the rules? Must there be a police escort and all of that? But I think that it gives us an opportunity to look at the whole regulatory framework, focusing on safety as far as mining activities and the development of the mining sector is concerned. The committee that has been set up, I don't think has that remit. But anyway, we need to have that. We need to be able to also look at the state of play in the mining sector to be satisfied that the rules and regulations governing their activities are adequate, they respond to modern considerations. I don't know when these rules were last made. Changes are being made all the time. So we need also to have that flexibility in the development of the rules. Salt 95.9 FM. Ebusuafo ani amuti ye Ghana mampani nana adodanko akufo ado na echiremu se wode esi ye apiatene ne mpotamo no aban ne wonsise mu den se beya saade no ebi ensi bie mu eno ana no wo hye se soafo no enti committee ana soafo iso achiremu se committee ya omso mamete no ene nyame ya domo a achekura na wotwe besi mu no committee ne mabesase na dwuma ase na afaniama etime akoyi Yebatwa so Kasiebo no emo ya kausa salt aduakono no machepo enkro kasafidie esune awia pramto braka Kasie wugusua etie ya Facebook ya demo live eno ti wada maka ye won
na yɛ so mo wotie ne nyina so no adwenkyɛ na ade aba na yɛ tumi akenkan de ama afa yɛ to aso na asante hene na asa tutu ababio na ɛkasɛn wɔ kyerɛ mo sɛ wɔno deɛ wɔ man Ghana mu nipa wo bu wɔ mo pa ɛyɛ akuafo wo bu akuafo ɛkyɛn sɛbe yɛnom a yɛsɔde anopa dwade nso onwunu bɔtai ɛhyɛ kotu akɛseɛ kɔtentena office na deɛ nti a wɔka ne saa no a wɔkyerɛ mo sɛ sɛdeɛ akuafo si bua wɔ man Ghana ame gyina yɛ na so no kame akɔ sɛ wɔ ma yɛ kyiri brɛmɔ ɛyɛ kua ɛno nti no wɔn mo ɛmoa no enisa so kora no ti ɛna wɔde sansɛm no ɛto dwam na ɛbrɛ asante ne ɛkasa no ɛyɛ brɛ akuafo nkaba mu kuo bi a wɔn mo wɔ man Ghana mu yɛ frɛ wɔn mo Peasant Farmers Association of Ghana PFAG wɔn mo ɛbɔ anan ɛkɔ asante hena hemfie ɛde nsɛm kɔto wɔn mo anim ɔkyerɛ mo sɛ abane to na mo bi pa wɔn mo anhwɛ yɛ betimi abɛha wɔ man Ghana ɛnkanka ɛne akuafo wɔn ne adua ɛmo titiriw ɛwɔ man Ghana mom na ne nyina no ɛyɛ benchmark ho sansɛm ya nansan aba bɛyɛ ntam Ghana enwumadie emu no ɛna akuafo akyerɛ mo sɛ sasante hena fana no antom ama ba no ansakra na adwene ɛwɔ sɛ gyinasie no ho a ɛbɛtimi ahakua pa ɛwɔ man Ghana mu ɛnam sɛ ba ne sa no a akuafo dodoɔ no a ɛna ɛbɛgya akuawe ba no sa so a na wɔ man Ghana mfusini ne kwam ɛna ɛba bɛkoyɛ no ntibra wɔmode ensɛmi ɛkɔto asante hena ni mo no ɛna wɔno so ɛde nsɛm sɛ ɛto dwam ɔtofo sɛ ɛtutu ababi ɔtɔ so mienu ensɛm nie is helping develop this country. Sure. Maybe we have to insist on listening to your statement and the issues, difficulties that you're encountering. Salt 95.9 FM. Moved by saying that I think I need to get the President, the Minister of Agriculture, and myself to engage you so we can find solutions to these problems. Sure. I'm sure it will inure to the benefit of Ghana, because then we can find solutions to some of the problems that you have raised, and then how we can address those problems for you. Sure. But there's no gainsaying the fact that any country like Ghana that doesn't respect its farmers, that doesn't look at the issues about farming, it's not serious to look at how the economy would develop. Sure. And the issues you are raising here are issues that can be resolved. Sure. If seriously we attach a very seriousness to agriculture and a direct policy of how to support peasant farmers. Sure. Well, the 1 acre that you farm, the 2 acres that you farm, sure, all those things come up to have the cocoa, the rice, everything there. But unfortunately, Ghana as a country still imports rice. We still import so many foods, canned food from foreign places and all those things. And it brings pressure on the foreign exchange earnings that we earn, because we have to import. Sure. So the cocoa that you grow that earns the dollars, imports also take the money away. Why is it so? There should be a deliberate policy to encourage agriculture. And I feel that we have to support you to do it. Sure. I'm a farmer myself. Salt 95.9 FM. Asante hine otufo se tutu ababio ye otoso mienu na atene kan wo se ono ankasa kua no ye bi na sade akuafo si bua wo man Ghana pa ne ekoko emo ne ade na aso steed ya ye kramo efri nkrofo ma so nkonkomo ne nchanse mu nuane ba wo man Ghana mu no e wasa ba no de hye papa bi gu akwam koko ya ye za ye ne ane edua de nkrofo ma so na aso ye de ko no om de ye milo na afi so kra no de ahodo na ye be kokra de aba wo man Ghana mu a e no so sasika ne nyina ne ase de akwa koko na yankasa yedua wa hase no ne akwato na boden e de free enkofo ma so abaye memom e no chem se de nti kura na wase basa e no ti wono so ya sante hina okabie wo mu yi woni aban yi e ne aso ya won hwa rokocha e ne kua ho se so beso eso adwene kwampa ye de hye papa begu akwam ama kua e ho nsem aye akono e wo man Ghana mu wodi sami to dwam e bra kuafo nkaba mu koi e bonan e de wono ma de sere e kwato asante hina enim na pani kwankyerefo awada akuafo nkaba mu koi no e Dr. Kowe nyaba na wokyere mo se womo ekwa asante hina ni mo no awie ye no ene womo so asa ya adwene pa se 2022 annual general meeting e bekosom march obane mbosom de toso aduonu enom e wo TUCC conference hall na eniema hodo e na afeso kura kwansidi hodo e sanka womo nwumadiem se akuafo no e ho semonti e na womo de sanhye modie e soso na se womo de e ba hyehye so na sa e hawa hodo ne niema e sanka akuafo anwumadiem mo no ensem se wode to Okatakyie Kwame Frimpong. On behalf of the board, management and members of the Peasant Farmers Association of Ghana, I wish to express my profound gratitude for the opportunity to meet you in your royal palace.
Salt 95.9 The Peanut Farmers Association of Ghana is an apex farmer-based organization with a total membership of over 1 million smallholder farmers across the 16 regions of Ghana. In the Ashanti region alone, we have over 200,000 members. Our members form a majority of the poor people in the country who are usually ignored in the policy space. Your Royal Majesty, you have been doing advocacy to improve the living conditions of our members and also supporting them with inputs, farm mechanization and market. But we don't have the capacity to meet all their needs. Your Royal Majesty, the Peanut Farmers Association of Ghana leadership are made of regional representatives from all the 16 regions of Ghana who are usually elected through an annual general meeting. Our 2022 annual general meeting is taking place in Kumasi, of which over 200 smallholder farmer leaders across the 16 regions of Ghana will come to elect their new leaders and also to discuss about agricultural development in the country. Your Majesty, as the traditional leader of Ashanti Kingdom, we found it important to draw your attention to this important occasion. Special guest for our AGM, which is scheduled for 25th March at TUSU Conference Hall in Kumasi. This meeting is also to seek your support to let the government hear the concerns of peasant farmers in Ghana. Salt 95.9 FM. To a Peasant Farmers Association, one more dash of pa, one my getting much as a sentimental crown, one more bro best of a payback. Never know what I'm said, one was on here, mopa, and I'm said, one you, my dear Mono Banish, and so once and bra, but don't know Bunuash and Wapam, 1 year bone coffee, 1 year water, Jenny, and now one more bread, national, and for so was one when you was a queer phone, a bomb mopa, no tear, I do my match of an emboss me, and yet TUC conference for Honyas shop, one by Asia Mudiapa, they didn't care one by ye akani for woman better equana no and watching so a how would draw woman them money at the Serbian so one of their French Modiana so at abandoning. I don't bra one more day, one more this record to for any more no one was so far Quenya so at on Sa Efran Sabrano so one for the new yam MPMO and one Musia Modiano Asim. Dr. Kowe Nyaba, one no any penny quantra form, yeah, what that Peasant Farmers Association of Ghana and on someone what it to dra and ra and no. Young Trackers, your bonus were not young Quedimina at this year. Omo aja Asante mantem ha ya ofori krom abom homodne pa a hye dwuma maye no dudo na kaso ye mo mabaso na sefo na de tie ne se edan bi si ho no mo a eno no omde asise ya asabia na so sa ya asabia no nyade a omamfo de djuma ne no kra no mkire mu a ya kwankra be de enu wasiasi ho no mo a enya djuma adankra wo mu ne makwanko sa enson na so gya hokoto mu na no ada me no kasai eja na hia na so emante wa ne maba wa ne mere wa ne kokra wo krum ho no mtisi mu so mbedum gya no ne ya mbom homodne ama me no kase omutimi dumugya no obasahare so ya kyesa habe no mukura no na nya odumugyafo nkwa modin mobimpo ene man ko du sam pempenso nim wo eja omutimi dum no no na kyese edan no eyade a ahye emu enan na afi akamu miensa na so nyina no eyade omutimi etu ho anamon na omutimi edum eja no na wo de siye no nyina emu no adehye no ede emu nsam ne no mu hu ye emu kyeremu di ma so Kasiebo ha ya adwuma wo animu ha ya ntie ya adwuma ya na ehu se jabi ato ha se ntie bo hwi bai ye bai no na enokre ye ba ha wisie ne je da ha no enye jaketoa ewo ha ye bo modin ase ye be frɛ fa ntie frɛ o ma e frɛ fa afo na na ja ombo hwi no mo so e ba beboa ye ma etimi dumugya no eja ne de se enye aboafo na beboa ye ha de a eja na edele wa ha ne de na ye ne ye dina ha kitakita ne ma se ye bebo ha ban se entimi ntra mafa na ha na kakra na betimi ahye pa nti ene o man temafo boa pa eja de atwi nsuo ne emma ne we obi afifiri ne fie beboa ye ha pa ansa na eja we etimi adum wa ya adwuma no pa ya ne hu se misia sokumo wa nti eta mu se be afamu de lighti wa ka akora so ma etimi tija bon se akofa asima ba nti ai ebi asaka ikwa na akofa ba etimi hu ya se ja kumo nti eso ya try se betimi adum bi e fa fire service mo de America ba ya etimi adum no Salt 95.9 FM.
Ana jutri ne wan nyim no kumo so wan hu musie ne kumo se ewachire ho no asase ye ba ne no ana basa hare so me so bedum jane no ana abante ba ku ka fire service ye abodu awi ho no yi na ensema ko so nyina mu no menhia mensire ne mopo ye fire service commander ye ono wo ho no DO1 Amos Aban ene yo muso de yo mudi ne rank ne hu yom pa wan fan kan akra jema so abomudua na eno ene wo chem se de e ma agye hihye ye de obesi ne ko mu hyeda hu ya o ma fi mani hu sesama sama open tan fa sama na hwe de si poten enu so munchire mu ade ma so Kasiebo ni received the distress call at 11:56 hours at our regional headquarters, and our regional control room dispatched KUNST fire engine to be on the fire ground. So when we arrived at 12:05, we saw that the fire has engulfed an old hospital. In fact, the one is occupying the structure. They have the documents in the room. So we quickly start fighting the fire, and 4 out of 7 rooms were affected. When you look at the performance of the fire service, we were able to save other rooms which were not affected by the fire, and also the adjoining structures. Our major concern was not to allow the fire to extend to the other structures. So this is what we've done so far. Currently, we are on our investigation. The moment we arrived at the scene, we started our investigation, and we are on it. We've not established the cause yet. When we are done, we will let the public know what causes the fire. But I will take this opportunity and advise the general public to be careful with how we handle fire in our homes. Because we are in Harmattan season, and every electric fire can spread to a major fire. So let us be careful on how we handle fires in our home. Coming back to this very incident, no one is occupying this structure. So we will try to know what causes the fire. Even though they've removed the meter for the structure, but there's a supply of electricity. We are not saying that it is fire occur as a result of electricity. We are on our investigation. When we are done, like I said, we will let the public know what brought about the fire. Let us all be careful with how we handle fire. Salt 95.9 FM. Me am dia chire ho me am ho me. Opani ati ni nkan DO1 Amos Aban ono na odumjafo opani a owo menhia mensiri mu wo chire mu se eja na de ahyehye na okra bia amfamu anto na nam se do na se kra se mpira de mum sisi no mu hwe de kotwe ba airport ya meja eto edan ni mu. Ada na wo me. Ada na wo me. Ogo fa sa ba se me ke. Oh, sa so wo me. Ada ntina wo me. Oh, there be so pa ne kan aso me ho me ya atia. What try in the moko now? What you had to move if so be any bro for no okay. Now what you want to move but in your bro for no kind of as not and ya to aso ya kwa ni na smart age hand sanitizer wo krom ya na de bia fa won bo adwuma pa na ne aloe vera wom ti se wan supre wo kora wo na akro no ehwan papa na alcohol percentage no so ye 70% e no ti jams ne de eku omu nyina 99%. FDA fo ahwehwe mo age atom se eye eno ti bomodin ane pa bi na pandemic covid bremu die no a no bia de bo ne ho ban afa jams ya de mo ahodo tikam ya de ensa fefa mi ya hodo bi so ho ye titiye wo shop ho eni ande atoda kura na refi na don sakwa yu ba bi basa nto a na handwe pa no ntifa sanitizer smart fafa ansa na mo ho ban na one ma ye ne sebe bia nam bia no ebi betumi aka ho no teketo apa no ubotom ebekom wo pes ebe bia nam bia ne uduku kura mbo a wo de abokwa na hye ho anaza wo hanki na de abo no nam se suapora krokrokro ne bo no so efom be bia nam bia na wo de abo ho ban adanta mo no no an ye discipline ne tinti twoba ho no ne de bia ho ba bia kwa report no mo ne ade ne nyina ne de bia si ho customers ne ba ya na wono ma miemie bia gu yensem na ye ne ekro no afei kasepa no so ayeto na eso abusuane nyina so no 300 ml ni nyina banya bia tom eno temesra wa wo de ukọ ENG pharmacy agogo boase kwanta na so asante achem ha obanya bi Georgia pharmacy ewa agogo dwom ho Roman Storm eso ewa Russia Park Kingston Royals pharmacy woni post office edi enhwem 77 pharmacy ewa hudiem Nyamenai Enterprise Jidim CAC Afe Paradise Prime Ventures so CAC bookshop ewa Jidim obanya bia to ewa no mche wo ba efi ha no mo so ane so tefem yabro sai mo ke Frimpong height abro
abrosan mu a no aba no abajo de Kumase asa for VIP bus station ehon so smart hygiene hand sanitizer ye benya bi na yato eto 4 ebe fresh 0552 664 296 0561 506 480 Salt 95.9 FM. Ya twa kasia no so na awra hosamwasi ewo kwabenya na ne nyina no ene se posi ni bi ene wa bokrache bi tuo makrana na watina nanom ense dom ede ne besie ma posi ni abokrache bi onam ne ba bi etuom asem no nyina nkire mo ene se krache yi asabre watina nanom se do posi ni ne bodi tuoyi ne din ede hakimi edi asoto kasia ye saka ye edonom na hakimi wo bi ehu no ehyew kura ba ne trim enipa miensa watwe sekan adwago mo so ne meku achese asana no ani ayenyan pa eno te bre ba san nipa miensa ye hakimi atwe seka dwagu wo mo soyi wo mo dwane ye wo mo anya baabi ankwasa ne kwabenya post station ana chese wo mo kobo wo mo adwa aya ne se hakimi be san nam sasam na du post station ho de eka ni bre bam aha hakimi di won mo achi achese asam no seria wa na adwene se wo beku wo mo ne de eku an obeku wo mo ete bre won kodu kwabenya post station honom na station officer ba ko e wo honom a no ena ye adwuma no e di asem o krache nya botani ade na hakimi atwese kan wo de awo posini no station officer no wo de awon ba ko de awon mienu afa wo tiemu nipa mra no nipa miensa no a wo dwagu o mo so no so wasa ko to ahye wo mo so chese wo de sika na ewo mo nyina ku wo mo kra aka posini ne ho amana nipa nan eno na posi for hwesa de niam ne si kro no na ni ayeden eno nti wo yi tuo ene hakimi dimayaw krana na hakimi na da ya watina nanom ense dom emprempre posi ni ya no ye station officer ya hakimi ekodwagu adehye soma wom kopie mu won nchen eno nti wode bi ekosa no ko won sekan ewo nipa miensa sekan kan ne ho nom wada posi for aya sabia ya woji ayarhwem ensem ye kopie mu a amagana posi sahene Dr. George Ekufu Dampare ene waye ntentama banan akwa Benya Hills Valley Police Station hwana awrahosam si yei ene wakọ ene mema manu akokasa se moya de pa adwuma ne de eno a na moye nom na ensanu course anu a IGP so ene mema manu ekasa ye nom ena waman Ghana posi kasama for ACP kwasi fori eso aje bre edi nkyeremu sei eto so to kase anim Obasa nipa yensa itwana moko wabenya Valley Police Station ecology complaint abranti bia from hakimi athletics would omba be complaint one by no police for static record on masam itiewo the muwana abranti police no no itiana moba police station ha ukurasika na wo share dunia ekire teki wo hono mo papa glasses no doors no ewura mu ema ukurasika o pese ukura microphone na be kind attracting wo the whole station officer no sorry sa abranti manya na wo ye no o bonko for no hobai abranti tuisha no so the second ewo wo no mitiri mu na de that police officer to assist that Intirano mo paso ya no yes. Sakama prano ubrawo. Attack a law enforcement agency like the police with an offensive weapon or two. Now such a now you are putting the lives of the entire nation into danger and they are Mrama Hopan for our service instruction. And here we supposed to apply equally important force. So in a branch and an animal and Emma Meno Kase you put 20 victims no by Emma station officer no and so on the call police hospital when they ran up on teachers who plan papa and police we see a kind of police station here baby and put name to me and show bank or Salt 95.9 FM. ACP Kwasi Fori aya acting director general Ghana Police Service Public Affairs wono di ni dwumani enkrato nyina pani na tonkra ede ma wo man Ghana Police adwumakuo no ensam no sade esi kroye no na woje bre ede nkyeremu sei e man santwerefo yanto Kasiebo no so na yanko yanim na kro no bobi akoso e wodare so eno no wasante mantem asei na deate ne se akwamfutachi amwei omo no omo yamadwene so omo no anampam na unse
se omen ye timu no to da bua ne mo frɛ kɔ no se ye adwuma ne da be che wo no ene na wotumi kyerɛkyerɛ mu kyerɛ se ya ban adwuma na nkwankra bi adwuma na ensuo company bi ye from se ax mineral water for o ma tonton ne ma kakra enyi sika kakra to mo ho saa na akomfutachi amoyi ani e ka twire ho ama madwen so mkɔkɔdwo mu nsɛm sikanti ene mu di om ntete saa entete ni mu no ana mu hu se da bi abo na adwo be se no nkro saa be ni mu ase emu ada hɔ kakra enti omkɔkɔdwo mu nsɛm sika kɔtwe tuo ene asekan de kokosi enipa sika wɔ ne nkyɛn de sekan wɔ no ma me no kasa kura no wɔda yasabia wɔgye ayarehwɛ ama wi akyire ɔmatam sika no so emu odupa o kyerɛ sɛ aka tuo na Ghana cedis pɛ na adu 130 million emu odupa o 130 million kyerɛ aka tuo na cedis na adu hɔ no mu ɛne sɛ ɔmkɔkɔfai na ɔmfaaye no deche dimrika kɔsa ɛne sɛ akrɔmfo nipa bi so eti wɔ mu a ɛno nso ɔmkyerɛ ɔm sɛ wotwi wididi na wededi akyire na ofa kɔmfo so yere no na moti adwamanfo bi so afa Paris no ayere no nso gina wachi nso ofo wachi ti eno no na ensem ekɔso no nyina emu no abante afen se pa eto ne bo ase kyerɛkyerɛ so Kasiebo mu na nopa yi ɛwɔ anopabosio so kyerɛ sɛ de asie ne de nokura nie na no wɔde papa no ekura no abante mu kyi no sika no manya bi wɔ ne nkyɛn na de aka so de amankwanta enkyeremu wɔde ma yɛ nie na me nisi me najma mo me te hanu mo hanu me danfi ya wan be 98 mo na me tete da ba ko tete mo ya kon kwa ba me ne ko ye manager na no nda djuma mu hon na num ni hu na moja no ta ko control ni adjuma na ye ko na me je no se me ko the hen ko bi se bisa hono boys ni do ni se den ten fa suspect ni ma no ye no the friend hono na mu na wu ba ko to ye no se fa no ko hospital na no ti ja kwa ho pe card na ko e so bia na kanti e ja no mu na festival free amount fiber no number me here JW 20 baht no me hu na you by 20 masses where you you see the term no e ko na me here say me boy ba ko be o head more than sabeli out me friend say ka bi by masses where you don't moment stop na dey say no ma be na hanu mi nti onu ni blue ono e ka kind of friend say ka bi balat blue do me gan say na gwa me nso yenya ka yede akwa ne ko jansa Salt 95.9 FM we do on yeah call them now mo yeah person mo say o mo ja ho mo yi ni ana kwan sen pa asa no mo bi se bi ka no tu ka ne ko protect yeah ko e ni do person ka ni to no e hu ka ni na o mo kan ho no ma ka ba kwa kan ho ma ti twam ko protect ko mo ekobo opobo ikana ma na me bo belia o be do on mo fe no ai sia isia mo ne bo ni na ni down no ni down ma ya ne me kasa na o se enye onu na ese ka enye wa o se nyawa include tuki no na eyi so ko do na so ko do tin o de madam bi baago enso a how no o be fa include the track no na enye de yenko police station o se nyawa de kwa o ku yi wa no a yo bi ana no maka ti do wa se me ti se ana okono na bo be 10:30 mo ana okono from phone je me ka sa mo na ho na me den no o te na me so me te me den na nti group me ti so mo yese kunda ho abia san e fi nkrato na me suro mo ka kunda na me 20 ne ho ase o ti so mo ko ti zo mo ko no awon mo na me so me den no me ben na me phone bo se from kwa ya phone bo na no na e ho na mo ti no e ho na me ti no okay nti say no say me ka say sa ni pa kwa na mo ti no o hefa e say o ku ti ase police consent Salt 95.9 FM. Enti asamu no ene se anyamafo na yade pa kire mu se krono fita we do mo wa ha no entwam nko ene sa kromfo omotaa ya omatimi akokɔ kire omo sei asamu no akokɔdi aposifo nsɛm ewo eye akutu asɛm patam ho no ma me no kasa yensu eni tuemu den hwɛ de bepi afiri mu aba embu nsɛm Salt Kasiebo emo aso ensi ewo ho Anya na yebekwa Facebook Salt 95.9 na mwadwenchira mode afa ono yakenkan ade amamo wonyamfa ade ma ye ajato o ma esisia na yankenkan emfa emaum na waidi ade Peli Presla wase wo hwe live every Afram Place okay kroni din de facha me pa mehua na mabebo na wo ba chia na wo for Mr and Mrs Peli ya mo Afram Place ne important ho a wase wo chiachia mo awie yi se ono no hu na ye we yo Dr. Pong
Dr. Pong Dr. Pong sikasu yo yada se pa na oduro Bismarck so dia aba no na was sort at the power be fiampa was say ni din ba kokra so the levels man was so share live wo eye nkokọ na was so chia yen ni kwan fa so kinka Kasiebo no so chia ne papa na ni papa eja oduro na fa so kra no eja pia so chia mu nyina wo anane krom Kwame anane so adi fra anane krom ho na wo wie no na wo de message by say 11 no Ghana for na ya nyantom kura okay wase amwa kura nti na Ghana for ya nyantom ye mbongom na so otokase papa elder wase wotiao fashion anane krom elder fashion anane krom Church of Pentecost was what ya pa fe apoji ya so wo anane krom enchane bi enkoma #asante achim BBC asumadu Emmanuel say o my ha na wie na was sister me dia obisa ne say so hwe live every Ice Joy Center honum menim say amata akọ honum na on kan okre ne bia wi ti ne to dia was say ono o hwe live free Ice Joy Center honum a ye no no agogo akoso mo market ne nchen honum a na was say ye Kasiebo de papa sirisikin kan no no yankoso ne kan sa nti ama wo anu yi bia anu yi ho anu ti ho no okra ko so mo bia no kra minim nkoho minyame nkoho sa bia makobia wunim bia makobia minim usu wunim bia makobia wunim ayo eti I joy ho mekọ makọ se de wo mu esi eye nneoma wo na na jay Ernest say wo ma ya hapa na 11 de wo se yanyintum na emwa magana sikasem enya ne na so lawyer and ya pia kube ene ne ho kani ma je na wo tia mo pa na na jay say wo de free agogo dancer mountain ene bae na Kwame Mensa bosu sheka asoso de a de bae na wo chirem se wo se NPP aban no kure nie se de o masi ye adwuma na nyasam keto akra nti yemwa na ganma pe na nado na fesko Dr. Mahmoud Bawumia emfe enkobo shasa asene so na semode abano no Eric Kwaku Buadi Patriotic Voices bechemo si 11 die ebeboa Ghana pa nti Ghana fo yenyintom na Ghana ntimi enkonkan enchia koma Mr. Sarpong founder Patriotic Voices wachano awie na reta asi edu asoso dia de bae no na wo chirim so wo hwe live e de free incline na wo senchia kase enkoma na wofo a omwo osuben and na we so in the Scott G was sort of memamwa ha na 11 no emwa kura chese emwa ye ba kwa wie na Ghana fo ye sika nkakran no na ye batete 11 na kwa sometime ba ko fo botom wa hono ye tete sanka bia nka Ghana fo benya so fa so no ba ko fo be bobo 11 no su sika ne nyina na wode akogu ni botom kama no ono nko anu wadi 11 pa de nya de se ebeboa #asante achim BBC na honorable Abedekwada so de odi aba no na o kire se bibi koso no odwene ho onwia sete se wa nya ne ntie se fa ngobo no ba be kosoro 0.5% ye no aye 1 liter no se sa that ye we dey wasa ban odu omfa nche ye ene ho nsem no dia bai eti Kwame ebi omo ho dia na ye mfansi na yanka 11 ho asem de na so kam yakwa se dodo na 11 no 11 ho komodi na mo de ba na unim se da no krache ba ku bisa asem bisa bi wo obisa asem e wotan ho meeting na se na kam yakwa se bepem na mpanifo na omakasa nyina menti se obi yi ano krache ni bisa se Ebra Auditor General report in Ebaye no Ghana Lucy over I think so 12 billion ewo Auditor General report in mo. It is a size kan wo ho na se yentimi nkwaje ya 11 sika na ye chake ye na se jama 6.9 billion. Afi we cross Ghana for 2022 ye benya 6 o de atwa so. De atia na se I can't remember NPP ni ndisi amamu no. Sika no ye de koto center bi na se ufa sika na nya onko na wudi o e ko party ni din mu so ehun na na manfo ni nim enti no ma dwene se wono nko na edi ono nko na edi ade na wo yo miska enti menye so ati ase bo sa ade no koto be kam sa sika ni nyina ya ngije ha on se eno no okwa a otwe a akwakwa ese de woto boa boss no na ese ba wo ho wati ase nti nipa na wodi sika na nyo no nko na adie obodoso wati ase obekọ no na ese wa no plane ene Auditor General de ewu na yetimi tam obi ne kwato sector bi obi sa okopɛ den wo ho obi ti se mipa cho mesra meka obi ti se obo e na kwato ayi Ghana Post ene hi phone post letter bi yedi letter application kwa de kwa adwum yedi email na eye enti ade na ye boost sa aspect no technology na aspect ni mo mane nkosoro ensi sa time na fe na ye kwa renovation ana no ka renovation ba ko bia so mo ya esika ne be si dan foforo so ati ase but ni nyina na ya na ade bia ye tactics aya on sama mu no the west dia 2007 NPP for your campaign
okɔhwɛ mfidi anom de campaign na areho so what as here NDC for so do one time no more position so ba no sorry NDC for na make come myself no money machines machines be bobo na hwene afa edu ayi 2012 no the tundra ene campaign use man no day enti asamne asampa auditor general na yewuna because one by audit na dia ba na sika na kodi ha yenkwaje ne entimi nya ile bi sika fia we be dey declaration of asset yes so be declare na asset no e ba yes yen emra ne si yenka yentum yen fa nkonkom ma ayi aban lawyer penny ya de command onu ko miesu auditor general penny o miesu gisa asama banza enti no me so menim se sector we ameko metime wie sika sidan be se 14 metime atro si esilia no enti hwan ye dada ne si na hwan ye dwan na hwan ye tete no asem o ya da ya wo na ya ba ya be ko Kenya man ma ra ho sam wasipa topa ya to me di pampimpi ahwere won mo kwa jebre ye ba na di nchemo na be sombom about the bull fruit on who ye to bear we see yenchun there eba Fancy kakra na fam mix and ye bedi buffaloes mekume dia ye ready anopa kokoni mami ala touch mami na mindie anti chimami na mindie hey dewu buffalo puff mix aye buffalo ya mix dada dan kasa do here le pure ampa pure water half fa mixi kata so see 25 minutes let's ask yechi ani ekojo yechi o pedudu etua for 05563000040 Coops original buffalo puff mix adi aji edwadi enkrato yato Yademo kwa Kenya mine mo northern Kenya na sese wa mine atifido fm hon mo na raho semwasi pa na homachi ya ena nsemisi anopa eni mu bebribri nu a na raho semi esiyem eni pampimpi ena msa kwan so ahwere wonom enkwa ne nyina no ene se adehye enka bi hyemo wa mo da sode na dwo ya ne topa ye krana na tokra e ma chesa asam no eni ayenyan pa nipa wonom tena no mo se do dem wo mo abu akonta na wonom ehuna no na wamo kire mo sei adehye no ase de omo hunu ya ane sade wamo nanu ada ebi esiyem ewo ye importem ho se ya pia che hono a wamo hu ya ane se ehyen bia explosive bi ewo mo eba na eba na de ni kire mo na che se ba bia efre ho mandera eho ane ekosiyem na sa mandera ya ye kan eben Kenya ane Somalia won ma hyensom eno ti sa explosive ehyen ye bedru ye eho na omo hu se da bi sade ne masi ekro na de eni ya ye nyan wo mu ye nsa ne entopa ye etoto basa sa ya jasa na so ma dipa dodo no am won mo etina nanom ansiedom attack ya ekwo so wo Kenya man mo nam so ma wo man no bambo mu nsem no won ma miemie mu pa chem sa de ne ma esi ko no eni sa de awurukasa mo akwa so wo man na wo se epanefo de bambo ho hye papa egu akwam sa de be ya wo ye ne sei ebi ensansi Kenya man no emu ebiem adehye ye nyina Kenya raho semi so ne yemfa kase ne nyina yemfa ensi na ye kurei adwenkyere kakra ba ye yemfa no ensoro so we si ne din edena na jei wadi free agogo haya ene ba ye sort kase papa lawyer and ya pia kubi wo chiawo ene adwuma wobo ede ma adehye ye wo Asante Achem North na sanso ena ofoforo so dia wode eba ye ene wo se o chiachia ye pa na sort mo bo adwuma pa ede ma ye na wo se sade modwa ni kiremo ewo anane krom ne importamu ase de krom mu asia ye fin na gota mu aye fin na ntontomo to omo nkosua gugota ne mu na chese krom ntontom de hadwene pa nti won mo sre pa se be ye enka wo mo modahuro na nka ma mu nyina ntwanhia na ka wo mo siesie krom na nse krom mu aye fin pa Kase Charles optimistic ne dia wode eba ye enonom we so mama fa we dia no so esco gis dia wode ba ye no chem se sort Kasiebo papa na wo so ma ye ha ena hwie no se 11 ne dia ba akofo ebotom sika ne ye bo ho ba ne ye bo ho bra ne yesu tiamu no sanse ekogo ebotom na asemu a wode aba no
Where's so dear what deba was for boy abasopa fantastic presenters na kwashia se wa when as usual ne mama ya mura 8am was such a Kumawu station #Asante Achim BBC OP Mayor Apiani Dani Samituga any sort of my phone na was in cha ekwo e dia mayen we see asema see ye e wo kwabenya dia no odin pa wa dwago nipa so akwa piem wo post station kasan ye wo ho amfo wo sa dia tire sa dia krache no na wanom trauma do na because ya wofa so ye na de ende anko ye kura we de gi so mabori tuo kura agene kwa freni se minam se se adwene na ehwo atoche kakram ne dia wode e ba enie na wose so tefem okada ye wo agogobonto dia se yo ye da se pa ene wadwenche kwa me bi ne hobie ma ye nkwan esi ewi ade se ada brema kwan na afia wi apam tebra Kasiebo a ye de beda wo e wo salt 95.9 so no ye de nyina besie ye me mu so matuma de nkae no ato aso ama ene edwora nti dwora so de du ho no mu a na ye besua de ene ahwie yi enti don ko pepepe ne ya dusua na hye so enti bia wo bia no ya no wakai na wahya ne so se obekọ makasa fidi na da ha no ama enkwada no so aba radio no no matimi asua de semufo pani no ye prince perfect on kwa so ne pani kwantrefo da dwumadia no e wo fie ha se ye so FM saa so ene opi me ye kruche nsema hodo no edigu enkrata so aboafo bi ka ho no Teresa Esther Sylvester omunyina ka ho bi afeso okomu live wo Facebook no so dia ene Dania Daroma ana otwa ya wo share live sra wo share wo TV so pepepepepe ajai yania yesom wo e wakase bokwan so no eye me Okatakyie Kwame Frimpong manson adakabre mene ama Serwaah Sarpong ye do si hanom de wase bebre se utie Kasiebo emo aha Salt 95.9 FM. I have never had fun on my radio. So I've never had complete fun. Wants to let you my radio to Salt. Darling, do you wanna have fun? Stay tuned to Salt on 95.9 FM.